ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ డే ఇన్ ట్రిప్. సో ఈరోజు మేము లోనావాలాలో వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్ళి అప్పటి నుంచి పూణే కలిసి. దిస్ ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ డే ఇన్ ట్రిప్ అనమాట. వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్. సో చెక్అవుట్ చేసేసి ఇక్కడ లోనావాలాలో కొన్ని వాటర్ఫాల్స్ చూసేసి దెన్ వీ గో టు పూణే. సో పూణే నుంచి మాకు డైరెక్ట్ హైదరాబాద్కి బస్ బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో యా, ఈరోజు డే ఎలా అవుతుందో మీరు ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారా? మేము ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం. దిస్ అవర్ లాస్ట్ డే ఇన్ అవర్ ట్రిప్. సో యా, లెట్స్ గో. బాయ్. దిస్ ఈజ్ మై OOTD ఫర్ టుడే. బ్లాక్. ఇంకా లాస్ట్ కాబట్టి మీకు ఒకసారి వ్యూస్ కూడా చూపిస్తాను. లెట్స్ గో. లైటింగ్ ఎంత భలే వస్తుంది తెలుసా ఇక్కడ. సో యా, అక్కడ చెక్అవుట్ చేసేసి వీఆర్ ఆన్ వే టు సీ వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈ డ్రైవర్ అంకుల్ వాజ్ సో గుడ్ అనమాట. లైక్ ఈ వాజ్ సో హంబల్. అన్ని ప్లేసెస్ చూపించాడు, అన్నీ కవర్ చేయించాడు మ్యాక్సిమం. అండ్ ఆల్మోస్ట్ మేము పూణేకి ట్రైన్ ఎక్కామన్నమాట. సో ట్రైన్ ఎక్కే వరకు మాతోనే ఉన్నాడు అనమాట. సో ఈ వాజ్ సో నైస్ పర్సన్. नया माल ही आज लेके आया। ये 2-3 अपने सुनने सब अपना ही सब यही हमारा ही। तुम्हारा ड्राइवर हमारा मेहमान है। हाँ तुम्हारे उधर नहीं रहेगा ऐसा? गाँव में खंडाळा रात्री 8 वाजल्या मला खंडाळा. సో అక్కడ నుంచి దెన్ వీ వెంట్ టు అనదర్ వాటర్ ఫాల్స్. సో కొంచెం దూరంలోనే ఉంది. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి బ్యాక్ ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాం కదా, అక్కడ కేవ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. పైకి మెట్లు ఎక్కాలన్నమాట. సో అక్కడికి వచ్చాం మళ్ళీ. సో ఇదే ఇక్కడ మెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇదే.
సో మేము హాఫ్ దూరం వరకు అయితే వచ్చాం. కేవ్స్ ఎక్కడో పైన ఉన్నాయి, బట్ మేము వెళ్ళలేదు అనమాట. సో అక్కడ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైల్వే స్టేషన్ అనమాట. సో ఆ రోజు లిటిల్గా రెయిన్ ఉండే. సో లోనావాలా అంతా గ్రీనరీగా చాలా బాగుండే ఆ రోజు. అంకుల్ వాజ్ సో స్వీట్. వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు, టీ తాగిపించారు అండ్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చారు మాతో పాటు. లగేజ్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి హీ వాజ్ సో స్వీట్. సో యా వి రీచ్డ్ పూణే. సో పూణేలో మా బస్ నైట్ ఉందన్నమాట. సో మేము ఈవినింగ్ వరకు రీచ్ అయిపోయాం. సో మాకు టైం ఉందని చెప్పి మేము పూణే ప్లేసెస్లో తిరగాలని చెప్పి అక్కడికి వచ్చాం. అండ్ ఫస్ట్ అక్కడ స్ట్రీట్ షాపింగ్ ఉంటే అది కవర్ చేసాం. సో పూణే ఏరియా అంత బాగాలేదన్నమాట. స్ట్రీట్ షాపింగ్లో కూడా మాకు ఏం నచ్చలేదు. సో మేము తినడానికి వెళ్ళాం. సో నేను ఇక్కడ ఫోన్ ఆఫ్ చేసేసాను. తర్వాత షూట్ చేయడం మర్చిపోయినా, మళ్ళీ నైట్కి చేశాను. సో వి వెంట్ టు ఫేమస్ మహారాష్ట్రన్ థాలీ. సో అక్కడ షూట్ చేశాను. చూడండి. ఇందాక డ్రమ్ సౌండ్స్ విన్నారు కదా, ఇక్కడ అన్ని లైన్గా అవే నేర్చుకుంటున్నారు అనమాట. బికాస్ గణేష్ చతుర్థి వస్తుంది కదా, అక్కడ ఫేమస్ మహారాష్ట్రలో గణేష్ చతుర్థి కోసం ప్రిపరేషన్ జరుగుతున్నాయి అనమాట. ఆల్సో వీఆర్ ఆన్ వే బ్యాక్ టు సో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నాం ఫస్ట్. బికాస్ లగేజ్ అక్కడ పెట్టాం. బికాస్ లగేజ్ వేసుకొని పూణే అంతా తిరగలేం కాబట్టి సో లగేజ్ అక్కడ పెట్టి తిరిగాం. సో ఫస్ట్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి దెన్ అక్కడ నుంచి మా బస్ స్టాప్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట. సో యా, దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ట్రిప్. అండ్ యా, వీఆర్ బ్యాక్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో లాస్ట్ డే రోజు నేను ఎక్కువ షూట్ చేయలేదు అండ్ ఆల్సో నేను నైట్ కూడా ఏం షూట్ చేయలేదు. బస్ ఎక్కడానికి కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అండ్ సో అలా అయిపోయింది అనమాట. అండ్ యా, దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ట్రిప్. వీ ఎంజాయ్డ్ అలాట్. వీ క్రియేటెడ్ సో మెనీ మెమరీస్ అండ్ వీ ఎంజాయ్డ్ సో మచ్. సో హోప్ యూ గైస్ లైక్ ఇట్. సీ ఆల్ మై ట్రిప్ వ్లాగ్స్ ప్లేలిస్ట్ చేసి కూడా పెట్టాను. సో యా, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. లాట్స్ ఆఫ్ లవ్.